হাই গাইস, ওয়েলকাম টু হিমেল এডিটিং জোন। তো স্ন্যাপসিড দিয়ে আজকে আমি এই ফটোটি এডিটিং করে দেখাবো মাত্র 3টি স্টেপে। তো আপনারা যারা মোবাইল দিয়ে এরকম ফটো এডিটিং শিখতে চান তারা আমার পুরো ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকুন, তাহলে আপনারাও এরকম ফটো এডিটিং করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, এর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অল ক্লিক করে দিন। তাহলে আমার চ্যানেলের ফটো এডিটিংয়ের সুন্দর সুন্দর কনসেপ্টগুলো আপনারা সবার আগে পাবেন। তো তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক।